Hello students, welcome. Today we will discuss our first chapter, that is the units and measurement. First of all, let us know what is physics. So in the lower classes you had studied physics, chemistry and biomath as a science. So science has the three branches. One has a physics, दूजी हैगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ chemistry, then biology, etc. So now what is physics? So physics, the very simple and important definition is, physics is the branch of science which deals with nature and natural phenomena. यानी फिजिक्स साइंस ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਨੈਚੁਰਲ ਫੈਨੋਮਨਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਨੈਚੁਰਲ ਫੈਨੋਮਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇਰੀਅਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ? ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। A quantity which can be measured directly or indirectly is called a physical quantity. For example, we can measure the mass of body. For example, mass of body, it is a physical quantity, we can measure it. Similarly, length of object is also a physical quantity. Similarly, time of event, ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, these are called as the physical quantities. ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਆ? ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ is a comparison. Measurement is a comparison of a physical quantity with internationally accepted reference standard, which is called unit. Now ਆਪਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਆ? ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਰੈਫਰੈਂਸ, and that reference standard is called as the unit. Means to say, suppose ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਂਥ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, that is the same thing.
ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ that is 10 centimeter. So it is a comparison with a standard reference standard that is centimeter, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੇ, 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੋਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਸ, ਆਪਾਂ 5 kg ਰਾਈਸ, 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਾਈਸ, ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ 5 times the kg. Now ਯੂਨਿਟ, ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ? Unit is a standard. Unit is a standard quantity of same kind with which physical quantities are measured. यानी ਆਪਾਂ यूनिट ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ? यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड वट इट मीन, सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब है जेकर ਤੁਸੀਂ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਪੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਈਨਾ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਸੋ ਇਟਸ ਲੈਂਥ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। means to say your standard quantity of same kind, that is ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸੇਮ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਯੂਨਿਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਥਿੰਗਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਟੂ ਮੈਜ਼ਰ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, we need 2 things. And what are those things? First is the unit, and second is the numerical value or the number. So unit ਨੂੰ ਆਪਾਂ u ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ n ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ, ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਇਨਟੂ ਯੂਨਿਟ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ x ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਟ, NU। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ 2 ਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟੇਬਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਫ ਵਰਕ। 2 meter is the length of table. So 2 is what? Numerical value, and meter is what? The unit. So NU yani numerical value into unit. So to measure a physical quantity we need 2 things, that is a number and unit. We are taking another example here. Suppose length of room, length of room a physical quantity, and suppose it is 4 meter. So 4 is the numerical value here and meter is the unit, right? You can represent it like this one, 4 meter. Now you know 1 meter. 1 meter is what? 100 centimeter. Centimeter is the smaller unit of length and meter is somewhat larger unit.
So what will happen? Length of room will be, how can we write, 400 centimeter. Means to say ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, length of room 4 meter and same length of room is what, 400 centimeter. यानी जेकर तुसी यूनिट लार्जर लेंदे हो तो जिहड़ा तुहाडा न्यूमेरिकल वैल्यू है वो स्मॉलर होएगी, जे तुसी यूनिट स्मॉलर लेंदे हो तो जिहड़ा तुहाडे कोल न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लार्जर होएगी, क्योंकि सेंटीमीटर जिहड़ा हैगा ये तुहाडा स्मॉलर यूनिट है। तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू 400 होगी, मीटर तुहाडे कोल लार्जर यूनिट है तो तुहाडे कोल न्यूमेरिकल वैल्यू 4 विच इज स्मॉलर, राइट। सो नाउ फिजिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ 2 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 2 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ और बेस क्वांटिटीज। फंडामेंटल और बेस quantities, and second one is the derived physical quantities. Now what is the difference between the two? Fundamental or base quantities, the quantities which are independent of other. For example, you are having a mass of body, this is a fundamental quantity. Similarly, length of object, time, these all are the fundamental or base quantities. Also other quantities are there: temperature, luminous intensity, electric current, quantity of matter. Now what are the derived physical quantities? Derived physical quantities are those which is derived from fundamental quantities. So a quantity which is derived from fundamental or base quantities. फंडामेंटल और बेस कुआंटिटीज़ आ जिहड़ियां कुआंटिटीज़ ने जिन्हां तो किसी दी डेरीवेशन की लोड़ नहीं है, जिवें मास है, लेंथ है, टाइम है, असीं इन्हां नूं फंडामेंटल कुआंटिटीज़ भी बोलते हैं ते बेस कुआंटिटीज़ भी बोलते हैं। बट ड्राइव्ड कुआंटिटीज़ जिहड़ियां असीं फंडामेंटल तो ड्राइव करनियां ने, जिवें ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਕਾਮਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਪੀਡ। ਸਪੀਡ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस दैट इज वट? लेंथ अपॉन टाइम। सो स्पीड ਨੂੰ डिफाइन ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट इज वट? लेंथ एंड टाइम। सो सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज अ derived physical quantities. Now the system of units. So we have some different system of units. First one is the CGS system. CGS system. And another unit, system of unit, that is the FPS system. And third one is the MKS system. CGS सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਔਰ ਬੇਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਥ। ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟੀ, C for ਸੈਂਟੀ, M for मीटर, both are small, cm। ਮਾਸ ਨੂੰ CGS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ CGS ਸਿਸਟਮ। CGS
in centimeter, gram, second. C for centi, G for gram, S for second. FPS system. In FPS system, length is measured in foot, mass is measured in pound, ਤੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। FPS, F for foot, P for pound, S for second. MK system, M for length ਦੇ ਯੂਨਿਟ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ, ਮਾਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ 3 ਸਿਸਟਮ of unit, but we have one more important system of unit, that is the SI system of unit, which is internationally accepted system of unit. SI units. SI units, it has a full form, system international the units. As the name suggests, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ CGS, FPS, MKS, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਸਿਸਟਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ SI ਯੂਨਿਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ। 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ and 2 supplementary units. What are those? First of all, fundamental units. ਅਸੀਂ fundamental units ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। the units of fundamental or base quantities. So first one is the mass. Mass, the internationally accepted unit है, that is the kilogram, और इधर जो symbol है that is kg, K small, G small. Second is the length. Length has a unit meter and its symbol is m, small m. These are the symbols and here is the name of unit. This is your physical fundamental quantity. Third one is the time. So time has the unit second and symbol S. So next one is the temperature. So temperature's internationally accepted unit is Kelvin. Also there are other units, you know, Fahrenheit. Kelvin is represented by capital K. This is very important in the physics or in the nomenclature of symbol. Kg, small kg, small m, small s. But in case of Kelvin, it is represented by capital K. Fifth one is the luminous intensity. Luminous intensity, that it has a unit candela, small cd, the symbol. Sixth one, electric current. It has the unit ampere and represented by capital A. 7, quantity of matter. And it has the unit mole and represented as mol. Supplementary units are there.
supplementary units. First one is the plane angle. Second one is the solid angle. Plane angle has a unit radian represented by RAD. Steradian is the unit of solid angle represented by capital S small r. Steradian. So these are the units of fundamental quantities or base quantities, and these units are the fundamental units. Now derived units. Derived units. So derived units key ne the units of derived physical quantities. The unit of derived physical quantity is called derived unit. जिमें ਅਸੀਂ derived physical quantity speed ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ. For example, speed is a derived physical quantity. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ distance upon time. So distance has a unit meter and time has a unit second. So meter per second is the unit of speed. There are large number of derived physical quantities. You can take the area you know, length into breadth. Length and breadth both are having the units meter. So meter into meter, meter power 2 or meter square. You can take other quantities. Volume you know, length, breadth, height. So meter into meter into meter. So meter power cube. You can take another quantities like momentum. So momentum is what? It has the formula mass into velocity. So mass has a unit kilogram. Velocity has the same unit as that of speed. So you can directly write the units kilogram meter per second is a unit of momentum. So in this way you can calculate all the units of derived physical quantities. Let us take one other, that is force, or you can say, let us see first of acceleration. Acceleration is what? Velocity upon time. Rate of change of velocity is called the acceleration. So velocity or speed has the same units, that is what? Meter per second over time, second. So meter per second square as the unit. If you have to find the units of force, so force is the what? Mass into acceleration. So mass is what? It has a unit kilogram, and acceleration, you just this one, meter per second square. So in this way you can find out any number of derived physical units. So now you can make notes, and if you like the videos, then subscribe the channel, like and share it. Thank you very much. In the next video we will discuss some other topics. Thank you.